So we came to Isabana and we bought 2 acres on an agreement. Her name's on the title or agreement, and my name's on the agreement. Later I found out that I can't own any land in Kenya because I'm not Kenyan. Anyhow, during that 6-week period, we managed to buy the land, and I took my last $20,000 that I had, and we built a metal building. It's 70 feet long by 45 feet long. It has a very good foundation. It had windows and doors, and we divided up rooms down one side, 15 feet square for the girls and 15 feet square for the boys, and a 15-foot swath in the middle where they could all meet together. And I moved them down there and got them started. And then I sent her money every month for school fees, for food, for whatever she needed. And then came back in 2000 and what would that be? 19, I guess, with the team. And we dug a well. But I found out she scammed another guy $4,000 worth and never put a well in. And he flew him down to Singapore from the Netherlands, and he interviewed Esther for a day and a half. And then online, you could find it. It's the least of these. She changed her middle name so nobody would know. But this whole thing's a lie. There's a girl on front with a lime green dress holding a baby with both her hands cut off, which is a picture off the internet. Esther said she took that picture herself, but that's a lie. Anyhow, Esther has scammed. She later told me that she was sort of blackmailed by James, the children's director for all Morogoro County. We have to take 28 girls because he knows my story, and he's gonna tell if we don't take these girls out of the sex traffic. Well, 11 to 13 years old these girls were supposed to be. Turns out that's a whole lie. The whole thing's a lie. Anyhow, 2 of them were supposed to be pregnant. The 11-year-old, according to Esther, she kept sending me pictures and doctor bills, and I'm stupid enough I'm paying them. The girl had her baby, cesarean, and then had to have a backup operation. Well, turns out the whole thing. I'm getting all the the citizen has and the lawyer has is this year, but I'm getting all the bank account from 2016, and it's about $200,000 at least. 200,000. I don't know how to put that in dollars. I don't know how to put that in shillings. Add 2 more zeros. A lot of money. A lot of money, and a lot of good people have donated because of me, because they knew me in Peru, because I ran an honest orphanage. Honest. The lands I know about and the lands I don't know about. I've started several businesses for her, and they always crash. And she says the big boys stole this and the big boys did that, and she frames them so they have to leave. And but they love her anyhow because she took care of them. Crazy, but. Okay, what I want to make a CLG for a charitable organization, and I want to put all the lands and the cows and the buildings and the everything in it. I mean, we just bought an $18,000 car. I want it back. In that, we bought it for the orphanage, not for Esther personally. And I was going to make her the head of the CLG, but she had me arrested for slapping her. I'm 77. I don't slap people. I fall over when I swing. Oh, yeah, I don't do that. So I want a CLG with good, honest people running it, so we can have a work for God and take care of kids. But Esther's gonna not be any part of it, because she'd have prayer meetings with these kids and have them la 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 like that, no spirit, just make a noise, and then the next morning have them lying to the police department or lying to whoever to fit her scam. I know other people she scammed. I know other people. I forgive her, but no, I'm not going to have a dishonest person naming the name of God and being dishonest at the same time as a model for those kids. No, that
I have a master's degree in education. That hurts kids' minds when your parent figure tells you to pray and then tells you to lie. That's not good for kids. No, she will be nowhere near the LCG anymore. What happens if she... They aren't orphans. She's running a boarding school there. She's collecting kids to go to school there, telling me they're orphans. I'm paying for all their keep. And I bought $3,000 worth of uniforms when we were in Nairobi, when I got off the plane the next day. And I said, Esther, we're just here. She said, but we can get them cheaper here. So we bought $3,000 worth of uniforms. Now I find out she's selling them to the kids' parents. And I pay for them thinking they're all orphans. I'm supporting 120 kids. And they aren't even orphans. They have parents. They go on vacation to the parents' house. I mean, that's why I can't let her be anywhere near that orphanage. She lies. She lies so much she doesn't even know she's lying. I was in the lawyer's office listening to her story, and I knew it wasn't true, but it was so good I almost believed it. He just started showing me because I'm here. The kids all ran away. They didn't run away. Their parents came and got them. After a while, that was exposed. Everything's exposed. Anyhow, he gave me, it's actually from the electric company. A guy signed it. And when we went to the electric company, this boss called this number and a guy down below answered. He went, oh. So he stole the paper, and he's part of the scam. That's his name right there. You want to take a picture of it? That's his phone number. That's everything. Anyhow, I've got lots of papers. She has none. But she did pay 370. She's paid more than 400. I paid 470. Anafanya hata saizi. Okay, mimi napenda kutembea sana. I know she's going to sell. I'm building a pig house there to start her own business. Tukiwa tu tumetoka mlimani na watoto kuomba sehemu inaitwa Kibubu, tukakuta tukiwa kwa nyumba ya maombi, maana nilikuwa nimekomboa, tukiwa na sehemu inaitwa Nyangusu. Wakaniambia kwamba kuna wazungu wamekuja hapa na wako na mwanaume mmoja mrefu, wanasema wanataka kuongea na Esther Wambui. Nikatoka nje nikawakaribisha, wakapata tuko kwa maombi. Pale kwenye maombi nikawaambia basi mimi ndio Esther Wambui. Wamama wazungu walikuwa watatu, wakajieleza vile wameambiwa kwamba kuna mama mmoja anateseka na watoto, wakaamua waje wanione. Basi mama wa kwanza akaongea, akasema tutazidi kuwaombea. Wa pili akaongea, akasema tutazidi kuwaombea. Watatu akaongea, kwa jina lake alikuwa anaitwa Avis Goodheart. Akasema amenihurumia sana. Halafu huyo mama aliyeongea wa mwisho, Avis, akaniambia hii nyumba mnakaa si nzuri. Tafuta nyumba nzuri niwe ninakulipia. Akaniambia tafuta shamba nikununulie. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu Isubania. Nikamwambia natafuta shamba hata Nakuru, popote pale nitapata shamba eka 2 ya bei rahisi. Hiyo mama akaniambia atanipatia 1500. Nikamweleza tafuta shamba ya 1500. Akaniambia hapa Kuria kuna mashamba ya bei rahisi, unaweza ukapata shamba ya 1500 hata eka 2. Akamwambia nitafutie, akatafuta akapata. Na walipopata nilikuja nikaiona, nikarudi nikamwambia mama mzungu na ule bishop tumepata shamba ya 1500 eka 2. Mama mzungu akaniambia nipeleke pia mimi nione. Nikamleta mpaka Isubania kutoka Kisii. Akaja akaiona, akaniambia ameipenda na mimi nikamwambia nimeipenda. Basi tukaongea na mwenyewe mpaka ikafika jioni usiku karibu saa 2, tulienda usiku kwa wakili na tukalipa hizo pesa 1500 kwa huyo mwenye shamba. Anaitwa Onguso Chacha Onguso. Akatusainia document kwa wakili na huyo mama akasema kila kitu iwekwe kwa jina langu Esther Wambui Kanyutu. Baada ya kulipa ile shamba ilikuwa pia na mahindi. Mama akaomba ile mahindi itolewe ili nyumba iwekwe. Tuhamishe watoto kutoka Kisii waje wakae kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ambayo tulijenga ndio hii, unaona nyumba kubwa ya mabati hapa. Iko na kama room 12. Room 5 zilikuwa za boys, room 5 zilikuwa za wasichana, room 2 zilikuwa room zangu. So tukahamia hapo tukakaa hapo. Baada ya mwaka mmoja children's officer akaniambia vile natembea hapo ninaona boys wako ni wakubwa au separate na girls kwa hiyo nyumba.
Nikajenga zile nyumba unaona huko ni za matope. Kuna ndugu zangu walikuja wakanisaidia tukapiga plaster na tukasaidia nao watoto wakazipaka rangi, boys wakaingia huko. Baada ya muda tena kama miaka 2 huyo mama mzungu pia alirudi akaja, akasema niko na bidii. Nikamwambia ninaomba hata tukipata pesa zingine tuongeze shamba liko hapa juu, mzee anataka kuuza eka moja. Huyo mama akaniambia nikirudi ng'ambo nitakutumia pesa kidogo. Akaenda akanitumia 1200. Kukatokea pia ndugu yangu mwingine na pasta mwingine wakaniongeza tena pesa 1100 na ile ya mama mzungu 1200. Nikanunua tena eka nyingine moja ya 1300. Ambao kwa hiyo eka moja ndio nimejenga ile nyumba ya gorofa yenye unaona pale. Niliongea na watu kutoka Tanzania, Wasukuma, wakaja wakaishi kwangu hapa, wananitwangia matofari. Mpaka kwa mwaka huu ulikuwa wa corona, watoto wako wanaenda shule. Watoto hao walichangia sana, mara wananiletea maji. Nikienda ninanunua kuni, ninakomboa lori ya kuleta, wanaenda wanapanga hizo kuni kwa nyerori zinaletwa, tunachoma tofari. Wakawa wananisaidia hata kupanga matofari ya kuweza kunisaidia kujenga. Pia ndugu yangu alikuja anaitwa Paul Ngugi, akawa ananisaidia kulinda boma hapa, akanijengea mpaka nyumba ya ng'ombe. So tukaishi hapa tunasaidiana. Ndio tukachimba ule msingi, tukaanza kujenga hiyo nyumba ya gorofa. Vile nyumba hiyo iliisha, nimehamisha watoto kutoka kwa hii nyumba ya mabati. Ninaishi na wasichana 60. Nikawapeleka kwa nyumba ya gorofa. Nilipowapeleka kwa nyumba ya gorofa, pia nikasema hii nyumba yenye tumehama ya mabati tutaifanya iwe shule. Maana niliongea na mzungu nikamwambia ile pesa unalipa kwa kulipia watoto wa boarding na wengine wamemaliza shule na hata wasichana wengine washaolewa. Naona kama nikimanage vizuri inaweza nisaidia kulipa walimu. Kaniambia nimeona uko very smart in your mind. Fanya tu kile unaona maono yako inaendelea. Mimi bado niko na wewe kama donor, kama well wishers. Takuwa na kusupport hata marafiki zangu nikiwapata na waambiwa kusupport ili maono yako iweze kusimama. Basi huyo mama aliendelea kunisaidia. Mwaka hiyo group ya CLG iwe kampuni, lakini aniachie eka moja yenye nimejenga ile gorofa iwe kama ndio boma yangu na watoto wangu, juu pia tulikosana na mume wangu. Nitaona aibu kutembea na miguu nikienda kuomba tena mume wangu msamaha baada ya hiyo miaka yote karibu 9 ambaye hatujakuwa na yeye. Na aliwahi nisihi nirudi, nikamwambia sitaacha hawa watoto. Kujenga kwa hii nyumba mahali unaiona, kuna ndugu yangu alisema shamba yenye mama yangu aliacha wakati alikufa, walitaka wanijengee huko walipoona hatuelewani na mzee. Nikamwambia msinijengee nyumba Murang'a tafadhali. Ni heri muuze ile shamba ama mchange pesa munijengee hapa kwa orphanage. Mahali mimi na wale watoto nitakaa na munijengee nyumba kubwa yenye nitaishi na wasichana. Basi walikubaliana nyumbani na nikamwambia ule mama mzungu ndugu zangu wamekubaliana watanijengea kwa orphanage. Nijengewe kwa ile yenye tulinunua moja ya juu compound yangu, lakini nitaishi na wasichana wote wa orphanage. Akasema ni sawa, mashamba yote iko kwa jina lako, na akaandika barua. Akasema mashamba yote na kila kitu kinanunuliwa kikae kwa jina langu, akaandika in capital letter. Hakuna mtu atakremu hiyo shamba. Hakuna mtu atakuja kunisumbua. Yeye ni dona na yeye ataishi kama well wishers kunisaidia kama msichana wake. Tukakubaliana, nyumba ikajengwa. Baada ya nyumba kuisha, huyo mama amekuja ndio akaanza kuniambia tunataka usarende hizi vitu ziwe kwa CLG, mpaka nyumba, mpaka gari, mpaka shamba. Hapo ndio tumeanza kuwa ni kama hatuelewani. Nikamwambia mimi nitasaini hizi eka 2 ambayo iko na shule, nitasaini zile eka 2 ambayo ni msitu. Alafu hii eka moja yenye nimejenga nyumba ya gorofa uniachie ikuwe ndio boma yangu na watoto wangu, na hawa boys wakubwa wenye wamaliza shule wakija kuona mama yao wanakuja kwao. Kwa sababu wakija wapate home imekuwa ya group. Hata watoto wangu watasema kwao ni wapi. Basi hapo ndio mambo imeenda ikakuwa mama ananiambia nitakulazimisha ukubali, maana pesa zenye unatumia kwa hii home ni zangu. Watoto hawa umesomesha na pesa zangu. Na ukikataa nitakuhesabia pesa zote nimewahi kupea tangu nikujue 2017 April mpaka saa hii. Pesa zenye watoto wamekula, pesa zenye wamesomea. Akaniandikia kwamba alikuwa amesema ni kama milioni 20. Lakini kufikia jana nikaletewa barua ameandika pesa zenye tumetumia na watoto ni milioni 50. Na kama atanidai milioni 50 ambazo mimi na watoto na majengo na mashamba na gari tumetumia irudi kwake, ama nisarende kila kitu irudi kwa upande wake.
Wakati alinilazimisha ni sign document, nikamwambia wacha nitafute mtu anitafsirie hii CLG ni nini. Alikuwa amenishika kora hivi. Watoto hawa wote walikuwa pale nje wakifagia, waliona. Alinisukuma na nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nimelazwa kama miezi 2, nilikuwa kwa oxygen. Akaniambia, "Wacha hivyo, unajifanya una nguvu hata na hujasoma. This is my property. Hii mali yote umekalia ni mali yangu. Wewe utatoka uende niweke new management." Nikamwambia sijakataa kusaini, wacha tu nifikirie nikitafsiriwa na wenye wanaelewa Kisungu kudiriki. Basi kufikia hapo, huyo mama alisema ametoka. Akaniambia chukua gari unipeleke nikae kwa hoteli inaitwa Border Point. Nikamwambia mama, sitaruhusu uende. Sijai kukosea. Na kweli nimetumia pesa yako kwa home na kusomesha watoto na ndio tunakula. Hata ukiniomba pesa, watoto hakuna mahali watatoa. Ni chakula walikuwa wanakula, wanavaa. Nimenunua vitanda, nimenunua mattress hata zimezeeka. Sina njia ya kukulipa. Basi akaniambia mimi natoka. Nikachukua bagi yake nikimkataza asitoke. Akapiga nduru. Akasema natoka. Nikaambia walimu tulikuwa nao hapo, basi wacha tumruhusu asiseme tunafanya fujo kwake. Akasema mizigo iwekwe kwa gari yangu hiyo ambayo ni Land Rover Discovery. Nikampeleka mpaka juu. So nilipompeleka, before tunimpeleke juu, watoto wenye waliona mama akinivuruta na nilikuwa mgonjwa akanigonganisha kwa chuma ya mlango pale juu, watoto walipiga nduru. Kweli pia wengine walipoenda kwa Madam OCS, mama mzungu akaulizwa shida inaendelea nini. Akasema huyu msichana vile hana elimu na hajasoma. Nimeamua nitafute watu wenye wameelimika wasimamie orphanage, niweke new management, asarende kila kitu, alafu yeye tutamweka kama manager. Tuwe tunamlipa 12,000. Ndio nikamuuliza, na hii miaka yote 14 nimefanya, nimelea hawa watoto mpaka wamemaliza shule. Mimi sijailipwa na mtu. Nilijua ninajenga orphanage yangu, nilijua nimeanza shule yangu, nilijua hawa watoto nachukua kama mama yao, nimewalea kama watoto wangu. Basi ikawa hivyo. Akasema kufikia sasa yeye atajiondoa kwa hiyo home, hata rudi kusupport, hata lipa walimu, hata nunulia watoto chakula. Yeye amejitoa, nitafute Wakenya wenzangu wanisaidie ama nitafute dona mwingine. Yeye hataki kujua vile hiyo home itaendelea. Akatoka kuacha OCS amalize kuongea. Alipotoka nje, alienda akakaa siku 2. Nikafuata hapo Border Point. Nikamwambia mama, nilisikia kwamba ulisema uko mgonjwa na nataka kukuja tu kukuona. Akaniambia usikuje kuniona. Jibu. Ila mwalimu mzungu wetu ameniambia nitafute njia yote nilipe walimu, nitafute njia yote nilishe watoto, na yeye hata walipa mpaka siku nitakubali aweke new management. Na ameniambia hata kubali mimi nikuwepo kwa ile new management sahihi anaweka watu wenye sijui, ameshajipangia, manager wa shule, manager wa home, na wengine ni marafiki zangu ninawajua. Na sijaweza kuwataja hapa. Wakaniambia ya kwamba kuna mmoja aliniface kabisa, akaniambia you are the rusa. Ulikosa kuelewana na mzungu, akuweke ukue manager ama director, lakini upeane home yako ikue inamanajiwa na watu wengine. Aliona ni kama unataka kushikilia kila kitu kikue chako na watu wenu. Atakutoa kwa hiyo orphanage na atapeana kwa watu wengine. Nikawaambia mimi ninamtafuta mara 3 mahali yako. Nimuombe msamaha kama nimekosea na tuongee na yeye. Aniruhusu aniachie nyumba yangu. Aniachie na hiyo eka 1, achukue hizi eka 2, achukue na zile eka 2 ambazo ni msitu. Tuelewane ili hao watoto wasikose kuendelea na shule na asikose kulipa walimu. Akasema yeye hataki kuongea na mimi tena mpaka saa hizi, na akaniambia tafuta njia yote ya kujiendelesha na mimi sitafanya kazi na wewe tena. Hapo ndio mahali imefikia kufikia leo. We have been doing well. We started well. We started this school in May. And up to now, the school has peaked, except these wrangles which have come that they are really disturbing even for the children and the teachers. There's no stability because of the wrangles, but we as teachers and the pupils, we have tried to do what we are supposed to do as teachers and also the pupils in the class. So the school is running normal, except the wrangles between the donor and the director of the school. But we hope that this thing is going to end. We pray that if they may come together and maybe agree so that we don't waste much time,
and we don't have, trouble as a result of this one.